আসসালামু আলাইকুম এবং আদাব। আমি ডক্টর দেবেশ ঝা। রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট। আমি আমি সেশন 2015-16 এর স্টুডেন্ট ছিলাম। আমি হচ্ছে এমবিবিএসটা 2020 ইয়ার্সে 2020 তে পাস করছি এবং হচ্ছে আমি ইন্টার্নশিপ শেষ করে নিজের দেশে ফিরে আসছি। আমি এখন নেপালে আসি। রিসেন্টলি আমি স্টেপ 1 ইউএসএমএলই স্টেপ 1 দিছি। আমি আগে সেশনও নিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে আজকে সেশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যানাটমি অফ দি হার্ট। এটা সিবিএস এর একটা পার্ট, সিবিএস সিস্টেমের মধ্যে একটা পার্ট, অ্যানাটমি অফ দি হার্ট। আজকে আজকে এই ক্লাসটা লাস্ট টাইম নিয়েছিলাম এমব্রায়োলজি, আজকে অ্যানাটমি। আশা আশা করতেছি যে আপনারা যেখানে আছেন, আমার ছোট ভাই বোনরা এবং আমার ফ্রেন্ডরা যারা আছেন, তারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন, তারা হচ্ছে লাভবান হবেন। এবং আমার এই সেশনটা হচ্ছে আপনাদের জন্য। যদি আপনি ইউএসএমএলই করতে চাচ্ছেন, তো আমি আজকে স্পেসিফিক্যালি ইউএসএমএলই ফোকাসড সেশন নিচ্ছি। কারণ হচ্ছে উম, এ, আমাকে এক্সিস মেডিকেল দ্বারা হচ্ছে এই ইউএসএমএল এর উপরে ক্লাস নিতে ইনস্ট্রাকশন বলা হয়েছিল। তো বেসিক্যালি আমি গ্রসলি অ্যানাটমি অফ হার্ট ডিসকাস করবো। অত ডিটেলসে যাব না, কারণ হচ্ছে ইউএসএমএল তে অ্যানাটমিতে অত কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না। ইউএসএমএল তে বেসিক্যালি আমাদের প্যাথোলজি হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে ফিজিওলজি। এরপর এরপরে ফার্মাকোলজি ইম্পর্টেন্ট, আর এমব্রায়োলজি। অ্যানাটমি ইম্পর্টেন্ট আছে, বাট অতটুকু না। উম, শুধু অল্প একটু স্মল পোর্শন অফ ইউএসএমএলই যে হচ্ছে আমাদের অ্যানাটমি অফ হার্ট রিলেটেড প্রশ্ন আছে আর কি। উম, তো আজকে আমার এই ডিসকাশনটা হচ্ছে ইউএসএমএল এর কোশ্চেনের উপরে, ইউওয়ার্ল্ড এর কোশ্চেন, স্পেশালি ইউওয়ার্ল্ড কোশ্চেন এবং এনবিএমপি কোশ্চেন রিলেটেড থাকবে। এবং হচ্ছে টপিকস গুলা যেগুলো হাই ইল্ড ইউএসএমএল এক্সামের জন্য, ওগুলা ডিসকাস করব। আমি আবার বলেছি যে অ্যানাটমিটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না ইউএসএমএল এর জন্য। যতটুকু প্যাথোলজি এবং ফিজিওলজি ইম্পর্টেন্ট, অ্যানাটমি অত ইম্পর্টেন্ট না। তারপরে আজকে আমি ব্রিফলি একটা ডিসকাস করবো আর কি। তো আজকে টপিকটা হচ্ছে অ্যানাটমি অফ দি হার্ট। আজকের মধ্যে আমি এই সেশনটা শেষ করার জন্য চেষ্টা করব। লেটস প্রসিড টু আওয়ার স্লাইড. So, before we discuss the anatomy of the heart, we should be knowing about pericardium. পেরিকার্ডিয়াম হচ্ছে বাইরে থেকে হার্টকে একটু কভার করে আর কি। পেরিকার্ডিয়াম হার্টের বাইরে একটা কেসের মতো থাকে, কেস না হলে কভারিং মতো থাকে। এটাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াম। পেরি মানে হচ্ছে সারাউন্ডিং, আর কার্ডিয়াম মানে হচ্ছে হার্ট। তো স্ট্রাকচার দ্যাট সারাউন্ডস দি হার্ট, ইট ইজ কল্ড পেরিকার্ডিয়াম। বেসিক্যালি টু টাইপসের আছে, একটা প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম, একটা ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম। আপনারা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, সরি সরি ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম অ্যান্ড হচ্ছে সেরাস পেরিকার্ডিয়াম। এই এই দুইটা আছে আর কি। তো ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম এবং হচ্ছে সেরাস পেরিকার্ডিয়াম, বেসিক্যালি দুইটা। আবার সেরাস পেরিকার্ডিয়ামকে ভাগ করা হয়েছে প্যারাটাল এবং ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম। ঠিক আছে। সো pericardium, আবার বলতেছি, pericardium surrounds heart. Pericardium is basically divided into fibrous pericardium and sorry, fibrous pericardium and serous pericardium. Fibrous pericardium হচ্ছে outermost layer. Serous pericardium is again divided into parietal pericardium and visceral pericardium. ঠিক আছে। fibrous pericardium হচ্ছে আমাদের বাইরের টফ একটা লেয়ার। তারপর এর ভিতরে আমাদের আছে প্যারাটাল লেয়ার অফ visceral parietal layer of serous pericardium and visceral layer of serous pericardium। ঠিক ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি এখন আমি একটু ডিসকাস করি ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম। ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম হচ্ছে টফ লেয়ার। এটা জাস্ট এতটুকু জানলেই হবে, এটা একটা প্রোটেক্টিভ শীথের মতো আর কি। ঠিক আছে। কোলাজেন হচ্ছে abundant in this fibrous pericardium. The most abundant protein which is present in fibrous pericardium is collagen. Apart from fibrous pericardium, we have visceral pericardium. Visceral pericardium is again divided into parietal and parietal pericardium and sorry, serous pericardium. Serous pericardium is again divided into parietal and visceral pericardium. So parietal pericardiumটা হচ্ছে outermost part of serous pericardium. এখানে প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়ামটা
it remains attached with fibrous pericardium, whereas visceral pericardium, it remains attached with epicardium. ঠিক আছে? সো এই মাঝখানে প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম, সেরাস পেরিকার্ডিয়ামের দুইটা লেয়ার আছে, প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম এবং ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম। ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম ইপিকার্ডিয়াম বলা হয়। এই দুইটা মাঝখানে একটা লেয়ার আছে, তাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াল স্পেস। সো পেরিকার্ডিয়াল স্পেসের মোটামুটি ভলিউমটা হচ্ছে 15 to 50 মিলিলিটার্স। এখানে অ্যারাউন্ড 250 to 300 ml ফ্লুইড থাকতে পারে আর কি, ম্যাক্সিমাম আর কি। কিন্তু নর্মালি 15 to 50 ml অফ ফ্লুইড থাকে পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে। পেরিকার্ডিয়াল স্পেসটা হচ্ছে একটা পোটেন্ট স্পেস বিটুইন প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম এন্ড ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম। আর এই দুইটা হচ্ছে, আমি আবার রিপিট করতেছি, সেরাস পেরিকার্ডিয়াম লেয়ার। সো এখন পর্যন্ত আমরা কি ডিসকাস করছি? আমি আজকে বেশি ওই ট্যাম্পোনেট গুলা, ওই প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন গুলা ডিসকাস করবো না, শুধু আমি অ্যানাটমিতে ডিসকাস করবো। সো অগেন আই উইল বি রিমাইন্ডিং. Pericardium, it is the outermost covering of heart. It consists of fibrous pericardium and serous pericardium. Serous pericardium is again divided into parietal pericardium and visceral pericardium. Again, in between parietal pericardium and visceral pericardium, there is a potential space. It's called pericardial space, and that pericardial space contains amount of fluid. It's called pericardial fluid. Mm, uh, Pericardial fluid, and the amount of fluid which remains inside this in this pericardial space, it's around 15 to 30 milliliters. এখানে এসেছি, ঠিক আছে। তো সরি ফর দি ইনকনভিনিয়েন্স, টেকনিক্যাল ফল্ট গুলা অনলাইন ক্লাসে মাঝে মাঝে হয়। তো পেরিকার্ডিয়ামের কথা বলেছি আমি। এরপরে আসি আমার হার্টের লেয়ার গুলা। হার্টের বেসিক্যালি তিনটা লেয়ার: ইপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম এন্ড এন্ডোকার্ডিয়াম। মায়োকার্ডিয়াম লেয়ারটা হচ্ছে থিকেস্ট লেয়ার, ইট ইজ দি মেইন লেয়ার। অ্যাপার্ট ফ্রম মায়োকার্ডিয়াম উই হ্যাভ এন্ডোকার্ডিয়াম, যেটা হচ্ছে ইনার মোস্ট লেয়ার। এটা এন্ডোথেলিয়াম হিসাবে থাকে মায়োকার্ডিয়াম। আর ইপিকার্ডিয়াম হচ্ছে বাইরের। ইপিকার্ডিয়ামটা ইটস নাথিং বাট ইটস জাস্ট visceral pericardium, which is a part of serous pericardium. So this was the heart. আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, এটা আমি এমব্রায়োলজি ক্লাসের আগেও বলেছি, সম্পূর্ণ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটা দে আর দি ডেরিভেটিভ অফ মেজোডার্ম। সো সো আমি বেসিক্যালি আর কি এইগুলা বলছি, পেরিকার্ডিয়াল স্পেস এবং পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি এর কথাগুলা বলছি। এরপরে এসি উম, উম, এর এরপরে কিছু ইয়াগুলা আছে, যেমন কিছু নার্ভ সাপ্লাই গুলা আছে। নার্ভ সাপ্লাই অফ পেরিকার্ডিয়াম, এটা অত ইম্পর্টেন্ট না। আহ, এর থেকে ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে মানে যেটা আমাদের সেন্ট্রাল পোর্শনটা আছে পেরিকার্ডিয়ামের নিচের পোর্শন, যেটা ডায়াফ্রামের সাথে অ্যাটাচ থাকে আর কি, দ্যাট গেটস সাপ্লাইড বাই ফ্রেনিক নার্ভ, বাট দিস ইজ নট মাচ ইম্পর্টেন্ট. Apart from this, there is a term called cardiac tamponade. If excess amount of fluid gets accumulated in pericardial space, it's called cardiac tamponade. So অতটুকুই। এখন আসি আমরা ডিসকাস করি হচ্ছে গ্রস স্ট্রাকচার অফ দি হার্ট। গ্রস স্ট্রাকচার অফ দি হার্ট মানে আপনারা তো সবাই জানেন যে হার্টের চারটা চেম্বার, দুইটা অ্যাট্রিয়াম এবং দুইটা ভেন্ট্রিকল। অ্যাট্রিয়াম মধ্যে রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম থাকে, এবং ভেন্ট্রিকল মধ্যে রাইট ভেন্ট্রিকল এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকল থাকে আর কি। এটা কিছু বেশি অত ডিসকাস করার মতো কিছু নেই। পরে ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্সের কথাগুলো বলি আমি একটু, মানে যেগুলা ইউএসএমএল এর জন্য, ইউএসএমএল স্টেপ পয়েন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট। লেফট অ্যাট্রিয়াম, যেটা আমি এটা এটা দেখতে পাচ্ছেন না ফিগারে, এটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান অফ দি হার্ট। সিটি স্ক্যান মানে এখানে 4 চেম্বার্স দেখা যাচ্ছে: রাইট অ্যাট্রিয়াম, লেফট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকল। এবং এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। তো এখানে হচ্ছে একটা কথা বলি যে লেফট অ্যাট্রিয়াম, ইট ইজ দি পোস্টেরিয়র মোস্ট চেম্বার অফ দি হার্ট, এটা সবচেয়ে পিছনে থাকে আর কি। আর রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা অ্যান্টেরিয়র মোস্ট চেম্বার অফ দি হার্ট। রাইট ভেন্ট্রিকলটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র মোস্ট, যেটা একটা হার্ট থাকে বুকের মধ্যে, তো যেটা সবচেয়ে অ্যান্টেরিয়রলি ক্লোজ থাকে স্টার্নামের সাথে, মানে চেস্ট ওয়ালের সাথে, তা ওইটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল। এবং যেটা সবচেয়ে পিছনে থাকে আর কি, তাকে সেটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম। সো যখন আমরা অ্যানাটমিক্যালি একটা 3D ইমেজ ইমাজিন করব, দেন উই উইল হ্যাভ লেফট অ্যাট্রিয়াম ইন মোস্ট posterior most portion of the heart, whereas right ventricle lies at anterior most portion of the heart. So often I encountered, like while practicing, I encountered a question called, when a knife is stabbed in chest wall,
which part of the heart, which chamber of the heart gets injured? So answer হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল। আপনারাও যদি ইউ ওয়ার্ড না হলে এনবিএমই কোশ্চেন করবেন তখন এই জিনিসগুলো দেখতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, যে ইফ নাইফ ইজ স্ট্যাবড on anterior chest wall or pericardium, then the structure which gets stabbed is right ventricle. So that's it. অ্যানাটমি অ্যানাটমি অফ দি হার্ট একটা গ্রস স্ট্রাকচার আর কি। কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলা আমাদের চিনতে হবে যে এটা এটা রেডিওলজিক্যাল ইমেজ আর কি। তো কার্ডিওমেগালি ইম্পর্টেন্ট। কার্ডিওমেগালি যেটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যালি একটা অনেক কার্ডিওমেগালি, দ্য টার্ম কার্ডিওমেগালি হ্যাজ গ্রেট ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স। সো কার্ডিওমেগালি বেসিক্যালি কার্ডিওমেগালি ডিফাইন করার আগে আমি কিছু টার্মিনোলজি জিনিস ডিফাইন করতে চাচ্ছি। এই মিডলাইন, যেটা মিডলাইন আছে, এখান থেকে আমরা আম, একটা একটা ভার্টিক্যাল পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করব মোস্ট লেফট মোস্ট বর্ডারের পর্যন্ত। ও, সো এখান থেকে হচ্ছে এটা লেফট মোস্ট, এটা এই বেসটা হচ্ছে সবচেয়ে লেফট মোস্ট পজিশন। সো মিড লাইন থেকে লেফট মোস্ট পজিশন একটা ড্র করব, আর মিড লাইন থেকে এটা হচ্ছে রাইট মোস্ট আর কি। আমি এক্স এর কথা বলতেছি, এটা এক্স রে রাইট। সো সো এই দুইটা যোগ যোগ করে যদি আমাদের টোটাল থোরাসিক ডায়ামিটার থেকে 50% থেকে বেশি হয় তখন আমরা বলবো কার্ডিওমেগালি আর কি। সো often we are asked in USMLE examination, like we are given X-ray, radiological X-ray, and we may be asked to diagnose what's the condition here, or or often tetralogy of Fallot boot shaped heart থাকে, ওখানে একটু ফিউ ডিগ্রি সাম ডিগ্রি অফ কার্ডিওমেগালি পাওয়া যায়। তো আমরা কার্ডিওমেগালি ওইভাবে ডিটারমিন করবো আর কি। তো কার্ডিওমেগালি হচ্ছে transverse diameter of the heart, if it exceeds more than 50% of the total diameter of the thoracic cavity, and it's called cardiomegaly. আমি অত ডিটেলসে ডিসকাস করতেছি না, আমি যতটুকু হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইউএসএমএল এর জন্য ও কথাগুলো বলতেছি আর কি। কারণ ডিটেলসে ডিসকাস করতে করতে গেলে তো অনেক টাইম লাগবে। এটা টু থেকে 2 থেকে 3 ক্লাস লাগবে, কিন্তু আমি আমার টার্গেটটা হচ্ছে 1 ক্লাসের মধ্যে অ্যানাটমিটা শেষ শেষ করা। কারণ হচ্ছে আমাদের আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট পোর্শন আছে, যেমন কার্ডিওলজি, সরি, যেমন প্যাথোলজি, কার্ডিয়াক প্যাথোলজি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কার্ডিয়াক ফিজিওলজি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কার্ডিয়াক ফার্মাকোলজি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য হচ্ছে আজকের মধ্যে আমি অ্যানাটমিটা শেষ করবো আর কি। তো বিফোর উই go to next slide, let me define the radiological border of right and left heart. So the right radiological border of heart is formed by superior vena cava. আহ, এখানে অত ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি সুপিরিয়র ভেনা কাভা, লেফট রাইট অ্যাট্রিয়াম, and inferior vena cava. Eight, these three structures form radiological right border of the heart, whereas the left radiological border of the heart is formed by aortic knuckle or aortic knob. Then we have pulmonary bay. Then we have left atrial appendages or left auricle and left ventricle. So these structures form left border of the heart. I want to discuss one important thing here. It's called silhouette sign. Silhouette sign is silhouette sign defines, like it states that whenever there is any lesion involving lung, and if it touches the right border of the heart, then it's likely the segment or the lobe of the heart which is likely involved is middle lobe. Most likely it involves inferior portion of the middle lobe. So inferior portion of the middle lobe, যখন any segment, any lesion, if it touches the right border of the heart, then it's said that the lesion is present in lower segment of the middle lobe. So this is called silhouette sign. This is important from this is important. This fact is really important while we solve different questions. So this was the one what I had to cover from radiological image of the heart. Now let's move on to coronary circulation. Before we move on to coronary circulation, I would like to summarize, like, so we have 4 chamber: right atrium, left atrium, right ventricle, and left ventricle. Ventricles lie at the lower portion, like lower aspect, and atrium lie at the superior aspect. We have aorta rising from left ventricle. It forms ascending aorta, then arch of aorta, then descending aorta, then it forms thoracic aorta, and subsequently it forms
abdominal aorta and it descends downwards, whereas inferior vena cava, it drains the blood into right atrium. Inferior superior vena cava drains the blood from superior extremities, face, head and neck, whereas inferior vena cava drains the blood from the remaining part of the body. And pulmonary artery, it carries blood from right ventricle to lungs, and in lungs the blood gets oxygenated, and finally the oxygenated blood is drained into left atrium or left atrium by pulmonary vein. So this was the gross structure or gross anatomy which I had to discuss here in this topic. uh, let's move on to new topic. We have here coronary circulation. So coronary circulation is, it's really important. আমাদের USMLE তার আগে একটু আমি borders and surfaces এর কথাগুলো বলে দিই. Although it's not that much important, like it's not important at all from USMLE point of view. You will never be asked about borders and surface of the heart in USMLE examination, but it's our formality to just mention these borders and surfaces of the heart. So if we talk about the if we talk about the parts of heart, we have got apex, which lies at this portion, and base lies at the posterior portion of the heart. So basically the posterior portion of the heart is called base, where the heart rests in mediastinum. Then we have borders. We have basically four borders. They are superior border, inferior border, right border, and left border. And we have four surfaces. They are right and left pulmonary surfaces. Then we have diaphragmatic surface and sternocostal surface. So it was just a part of formality to discuss about surface and border of the heart, but you don't have to remember about this surface and border of the heart. You will never be, I guess you won't be asked question about surface and border of the heart. So let's move on to coronary circulation. So coronary circulation is quite important. এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেক হাই হিল টপিক। এখান থেকে আমাদের অনেক কনসেপ্ট গুলাও ডিরাইভ করতে পারি আমরা। যেমন যখন আমরা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন ডিসক্রাইব করব, যখন আমরা কার্ডিয়াক প্যাথোলজিতে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন ক্লাস নিব, তখন হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে রাইট কোরোনারি আর্টারি এবং লেফট কোরোনারি আর্টারি এর মানে কোন অক্লুড হলে কি টাইপের inferior MI, anterior MI, left main disease, anterior septal MI, or anterior apical MI, or posterior myocardial infarction. These are the terminologies which we will be discussing in cardiac pathology, and all these, and the root concept of all these pathologies lies um, like it all depends on which part of coronary circulation is involved. So for today, I am going to just simplify this thing. So basically, heart is supplied by coronary arteries. Coronary arteries, এখানে দুইটা coronary artery, একটা right coronary artery এবং হচ্ছে একটা left coronary artery. So right and left coronary arteries, they supply blood to the heart. Right coronary artery right and left coronary artery, they arise from coronary sinus. Right coronary artery arises from anterior coronary sinus, whereas left coronary artery arises from useless, not exactly useless, but it does not give rise to any coronary artery. So right coronary artery, it supplies, like this is, like you can see here, this is the right coronary artery. I have already mentioned it arises from anterior coronary sinus. It supplies, it slowly descends, and it supplies the right portion of the heart. Basically, if I have to be specific, it supplies SA node, AV node, sinoatrial node, atrioventricular node, and it also supplies it also supplies the inferior portion, like right and lower right portion of the ventricle. So basically right ventricular, lower right portion, these are supplied by right coronary artery. Apart from this, I will be coming on to the branches of right coronary artery later. First of all, let's discuss about left coronary artery. So left coronary artery, it again gives rise to left anterior descending and left circumflex artery. Left anterior descending artery, it supplies entire anterior surface of the ventricles, including anterior 2/3 of interventricular septum, and
anterolateral papillary muscle. And left circumflex artery, it surrounds the heart, it surrounds the left border of heart, and it goes posteriorly. So basically there are three main, like there are two arteries, right coronary artery and left coronary artery. Again, left coronary artery is divided into left anterior descending and left circumflex artery. So I just want to keep things simple. আমি তো বেশি ডিপে যেতে চাই না। আমি শুধু আপনারা এতটুকু জানবেন যে there are three main arterial supply system of the heart. First is right coronary artery, second one is left anterior descending artery, and third one is left circumflex artery. Left anterior descending artery and left circumflex artery, they are the part of left coronary artery, but the thing is here they supply the different regions of the heart, and the obstruction of these arteries may cause different kind of myocardial infractions. It may depending upon the areas involved. So I will be just discussing. So I just mentioned about these three topics here. This only button. So here we have. So here we have three. So these three systems were the main arterial system of the heart. Right coronary artery, left anterior descending, and left circumflex artery. Now let me tell you something. If right coronary artery gets obstructed, it's called inferior MI. And if left anterior descending artery gets obstructed, it's called anterior MI. Or and if left circumflex artery gets obstructed, it will give rise to lateral MI. If this main stem of left coronary artery gets obstructed, it will give rise to left main disease. So I will again summarize. Right coronary artery, it goes backwards, and I will be talking about cardiac dominance in next slide. But for this time, and you just know that right coronary artery, it supplies SA node, AV node, and right inferior portion of right ventricle, whereas the left anterior descending artery, it supplies majority of the anterior portion of ventricles, anterior surface of ventricles. Along with that, it also supplies anterior 2/3 of interventricular septum, and it also anterolateral papillary muscle. Whereas the left circumflex artery, it surrounds the left border of the heart, and it goes backward. So now let me talk about cardiac dominance. There is this term called cardiac dominance. There's an artery called posterior descending artery. So let me tell you, this posterior descending artery, it supplies posterior 1/3 of the interventricular septum and posterior medial papillary muscle. So now let me talk about origin of posterior descending artery. If this posterior descending artery, if it arises from right coronary artery, then the kind of cardiac circulation is called right cardiac dominance. Whereas if it arises from left circumflex artery, then it's called left cardiac dominance. So this was all about the dominance. You just need to remember the concept about cardiac dominance of the heart. Apart from this, I have already told which part of heart is supplied by which artery. Like I will again rewind those things, those points. So SA node, AV node, inferior right portion of right ventricle, these three regions, they are supplied by right coronary artery. Now let's talk about left anterior descending artery. It supplies majority of the anterior surface of ventricles, whereas left circumflex artery, it goes posteriorly and it supplies lateral portion of the lateral portion of the heart. And posteriorly we have posterior descending artery. It rises or descends in the groove between right and left heart. So in that groove, it may if it arises from right coronary artery, it's called right cardiac dominance, and if it arises from left circumflex artery, then it's called left cardiac dominance. So depending upon the origin of the posterior descending artery, we can divide the coronary circulation into right cardiac dominance and left cardiac dominance. Also, let me tell you that a posterior descending artery supplies
irrespective of the origin of the posterior descending artery, it supplies posterior 1/3 of the interventricular septum, and then posterior medial papillary muscles. That's all what I had to discuss from artery supply of the heart. Now let me tell you one important fact, that heart is supplied during diastolic phase of cardiac cycle. Heart receives its blood flow during diastolic phase of the cardiac cycle. যখন হার্ট রিল্যাক্স করে তখন হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাইটা পাম্প হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিজনস এর আর কি। Apart from this, I would like to say that if heart rate rises, then if tachycardia, or if due to any means, if heart rate rises, then instead of compromising, like the systolic portion, it remains fixed, uh, but the duration of cardiac cycle, like it's quite obvious that if heart rate rises, then the duration of cardiac cycle will decrease. Duration of cardiac cycle is around 0.8 seconds, 0.3 seconds for systole, and 0.5 for diastole. 0.5 seconds for diastole. If the heart rate rises, then it compromises with diastolic phase of the heart, diastolic phase of the cardiac cycle. So basically you can imply the idea that you can imply from this concept is that whenever the heart rate rises, that whenever there is abnormal increase in heart rate, then it will lead to compromise of diastolic phase, and ultimately heart will not be getting adequate blood that it's supposed to get. So that's all about cardiac dominance and cardiac or artery supply of the heart. Let's talk about the venous drainage of the heart. It's not that much important, but still you need to know this concept. Like venous drainage of the heart, 60% of the venous drainage of the heart, it's carried by sinus venosus. Sinus venosus drains into right atrium. So sinus venosus, it's carried by coronary sinus, not sinus venosus. Please pardon me. I beg your pardon. So coronary sinus, it carries 60% of the venous drainage of the heart, and it drains into left atrium. It drains into right ventricle. And remaining 40% of the venous drainage of heart, it's carried by anterior cardiac veins and veni cava minimi, and it drains into different chambers of the heart depending upon the locations from which part the veins are carrying blood. It may open in any portion of the right heart. So this was all about the venous drainage of heart. So basically the main venous drainage of the heart is done by coronary sinus. That is 60% of the venous drainage of the heart. Now let's talk about conducting system of the heart. Now we are almost nearing towards the end of today's session. As I have already told you, anatomy is important, but it's not that much important in comparison to pathology, cardiac pathology and physiology. So I just try to cover the important portion from USMLE point of view, which we need to know from this topic of anatomy of the heart. So conducting system of the heart, basically we have in the conducting system of the heart, basically we will be talking about SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fiber, and right and left bundle branch. Let me start from the AV node. So AV node, it's called pacemaker of the heart. এখান থেকেই হচ্ছে initial stimulus for cardiac conduction, or the signal for cardiac conduction arise from this point. The rate of cardiac impulse that arise is 60 to 100 beats per minute. So 60 to 100, that's the range for bradycardia and tachycardia. If it's less than 60, it's called bradycardia, and if it's more than 100, it's called tachycardia. So SA node. Then we have another node called AV node.
It's called SA node. The full form is sinoatrial node, and AV node is called atrioventricular node. So it's just a kind of a relay station. There's some kind of delay in AV node, which allows ventricles to relax, during which it gets filled with blood. Now in between SA node and AV node, there are three pathways. It's called internodal pathway. There There are tract of Batchman, tract of Quebec, and tract of Thorel. So these three important internodal pathways, tract of Batchman, tract of Quebec, and tract of Thorel, they conduct uh, the impulses from SA node to AV node. And in AV node, we have some kind of delay during which the ventricles of heart relax, and during this relaxation phase, they get filled with blood. So we have SA node, internodal pathway, then we have AV node. Now from AV node, there arises another fiber called bundle of His. So bundle of His, it descends through interventricular septum, then it gets divided into right and left bundle branch. Basically, if I have to talk about bundle branches, left bundle branch, it's two in number, whereas right bundle branch, it's only one in number, it's single. Mm, when I will be discussing about heart blocks, I will be discussing these topics in detail, like what's the significance of uh, mm, having two left bundle branches and only one right bundle branch. So these bundle branches, it descends downwards through interventricular septum, and it goes downwards, and slowly it terminates into Purkinje fiber. So Purkinje fiber is basically, it's the fiber which conducts the impulse from SA node to different myocytes of the heart. So if we have to talk about the rates of cardiac impulse generation, the rate of impulse generation at SA node is 60 to 100 beats per minute. For AV node, it's 40 to 60 beats per minute. For bundle of His, it's uh, for bundle of His, it's 20 to 40 beats per minute, and for Purkinje fiber, it's 15 to 40 beats per minute. And um, the rate of cardiac conduction is maximum in Purkinje fiber. Rate of conduction of impulse is maximum in Purkinje fiber, but the rate of generation of impulse per heartbeat is minimum in Purkinje fiber. So basically, we have I will be discussing about bathmotropic, inotropic, and then bathmotropic, inotropic, chronotropic. These features of heart I will be discussing in. There is also one term called thymotropic. I will be discussing about these terms in physiology class. For now, I guess I had this much to discuss for anatomy of the heart. Well, the points that I have covered, I hope এখান থেকেই ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন গুলো আসে। এখান এছাড়া আর কি বেশি কোয়েশ্চেন গুলো আসে না, কিন্তু আপনারা একটু ডিটেলসে স্টাডি করবেন। আমি আপনাদেরকে গাইড করার জন্য চেষ্টা করলাম। সেলফ স্টাডিটা ইম্পর্টেন্ট, নিজেও একবার স্টাডি করবেন, এবং হচ্ছে বাট অ্যানাটমি থেকে অত বেশি কোয়েশ্চেন আসে না ইউএসএমএল তে। সো অ্যানাটমিটা অনেক ফাস্ট অ্যাকচুয়ালি হার্টের, লাইক I wanted to discuss about leaflets of valve, and then papillary muscles, and then chordate tendini, smooth part of the heart, rough part of the heart, outflow tract. I wanted to discuss all these topics, but I guess we shouldn't be giving so much time to anatomy of the heart. It's not that much significant. Mm, so that's all for today. I I tried to cover most of the topics um, that are asked from anatomy of the heart in USMLE step 1 examination. I hope it was quite fruitful. আমি আশা করি যে যারা এই সেশনটা দেখতেছেন তারা হচ্ছে লাভবান হয়েছেন আর কি। আর হচ্ছে আজকের সেশনটা আর এই সেশন এন্ড করার আগে আমি অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুলকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি আমাকে এই অপরচুনিটি
এই প্ল্যাটফর্মটা প্রোভাইড করার জন্য। And I also like to thank you, all of you, the wonderful audience, for listening to me patiently and bearing with me throughout this session. So that's all for today. Thank you so much. Let's end.